Right. Okay, guys. Good evening. I think right. Okay, guys. So I think you can unmute yourselves, huh? Okay. So good evening, guys. Good evening, right? Good Hari. evening, sir. Yes, guys. Okay. Good Good evening. evening. Yes. So everything is good. Okay. Yes. Doing good, right? Yes. Hope so. School යනවා. School වැඩ ටික කරනවා. School එකේ first unit start කරන්න නැති මම හිතන්නේ. Right. ඉතින් ඒ විදිහට කරගෙන යනවා. Good. හරි. ඔයාලා ස්කූල් එකේ දේ පුතේ ඒ විදිහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. But class එකේ යන lessons දැන් අපි යන්නේ third unit එක. Third unit එක ඔයාලා complete continue කරගෙන යන්න අර Amma. Okay, one other thing now. New students. අලුත් students ලා ඉන්නවා class එකේ. පුතේ අලුත් student ලාට මෙන්න මේ වගේ පොඩි පණිවිඩ ටිකක් දෙන්න තියෙනවා. First thing now you guys need to cover first unit and second unit no. Then third unit එකේ second day එක තමයි අද. ඒක third unit එක ගැටලුවක් නැහැ. You can refer to that one last recording and then you can complete it. But first unit and second unit ඒ දෙක ටිකක් ලොකු lessons දෙකක්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට වෙනම support එකක් ඕනි. ඒක මම දන්නවා. Okay? ඒ lessons දෙක පුතේ මම වෙනම extra class එකක් schedule කරලා extra time එකක class එකක් schedule කරලා මම ඔය units දෙක ඔයාලට වෙනමම උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ විදිහට මම කියලා දෙනවා. Got it? තේරුණාද? ඒතර අලුත් දරුවෝනේ මේ පරණ අයටත් ඕනි නම් එන්න පුළුවන්. It's okay, never mind. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා කලබල වෙන්න එපා. first two units ඔන්න මග ඇරුණා කියලා. මොකද ඒ ටික මම මේ month එක ඒ කියන්නේ March end වුණාට පස්සේ මම extra sessions ටිකක් add කරලා ඔයාලට ඒක කරලා දෙනවා. That's for sure. Right? Before your first term exams I'll complete it. First term exam ඉවර වෙන්න කලින් මම ඔයාලට ඒ ටික complete කරලා දෙනවා. Yes. That's a promise, right? Okay, one other thing now. පුතේ අපිට තියෙනවා classes දෙකක්. ඒ කියන්නේ මේ class එක ඔයාලගේ grade 6 class එක දවස් දෙකක තියෙනවා. but ඔයාලා එන්න ඕනි එක දවසක විතරයි. Got it? Right. අනිත් දවස තමයි පුතේ Saturday 7:30. Saturday 7:30. පුතේ Saturday 7:30 class එකට එන්න කියලා මම පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ recommend කරනවා ඔයාලට. reason එක Saturday 7:30 class එක මීට වඩා පැය භාගයකට කලින් start කරනවානේ. නේද? half an hour. Yes. ඒක හොඳයිනේ. එතකොට දරුවෝ මම මේ class එක 9:30 වෙනකම් වගේ කරනවා ඉස්සරහට. 9:30 වගේ වෙනකම්ම කරනවා. දැන් නම් 9:15 වලට මම නවත්තනවා. Right? 7:30 to 9:15. Got it? Right. දැන් මේ class එකේ තියෙන ගැටලුව තමයි මොකද්ද? මේක 8ට පටන් ගන්නෙ 8 pm වල ඉඳලා මට තව ඉස්සරහට යනකොට 10 pm වෙනකම් කරන්න වෙනවා. 10 pm ඉන්න පුළුවන් නම් no issue. Got it? But හොඳම දේ තමයි මෙයාට join වෙන්න පුළුවන් නම් මෙයාට join වෙන්න Saturday. but අද ඉන්න ඒ class එක මට මතක විදිහට මීට වඩා එක unit එකක් ඒ කියන්නේ එක දවසක් ඉස්සරහින් යන්නේ. හරි? තේරුණාද? Okay, ඔන්න messages ටික ඉවරයි. then we'll start. හරි අපි start කරමු class එක පුතේ. Okay. Right now it's all about water. Now third unit is about water. ඒක අපි දන්නවා. වතුර ගැන තමයි third unit එකේදී discuss කරන්නේ. Okay? Okay, now other than drinking, washing clothes, and for agriculture, we are using water in our day-to-day life now. For drinking or to fulfill our daily requirement. Okay? But other than that, still අපි ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කිසිම දෙයක් about water. නේද? අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තේ නැහැ වතුර ගැන අමුතු දේවල් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ නේද? But now in this unit we'll discuss about we need to discuss about the states of water, about some properties of water, right? And I mean some uses other than drinking and washing clothes. ඕවට වඩා තව කොච්චර uses තියෙනවද කියලාත් අපි කතා කරමු.
And then about the, I mean, salinity, lavanatave, right? Some different terms, new terms, alut terms. Okay, guys, try. Now, in our environment, we can observe, පුතේ මේ අපේ නම් එක මොන හරි ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් මේ නම් එකට තමයි ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. Got it? Right. Okay, so now in our environment we can observe water in many different places. Got it? අපිට වතුර අපේ environment එකේ විවිධ තැන්වල බලන්න පුළුවන්. Yes, why not? Right? So we can observe liquid, I mean the water, in 3 different states. Okay? Solid state, liquid state, and the gaseous state. Solid state, liquid state, and the gaseous states. 3 different states of water. අපි ඉගෙන ගත්තා. Okay? Right. But today we'll try to identify whether in our atmosphere, whether this water vapor can exist. Now, in our atmosphere, it's not possible to observe a single, gaseous water, no. ඔයාට පුළුවන්ද වාගේ අවට දැන් බලා ගන්න වතුර පාවෙනවා වගේ බලා ගන්න පුළුවන්ද? No, it's not possible. But we'll try to identify water vapor by a very simple activity. හරිම චූටි activity එකකින් අපි බලමු environment එකේ atmosphere එකේ water vapors තියනවාද කියලා. So simple activity. Got it? Right. Okay, lamai. Now, in order to complete this activity, you guys need to have water glass එකක් ඕනි කරනවා. මොනවාද? water glass එකක්. Right. Like this. මේ වගේ අපිට අපි board එකට යමුද පුතේ? අපි board එකට යමු. Right? Smart board එකට යමු අපි. Okay. Drawings ටික අපි smart board එකේ දාමු පුතේ මේ ලියා ගන්න දේවල් අපි board මේ white board එකේ යමු. හරි? Right. පුතේ ඔයාට ඕනි වෙනවා මෙන්න මේ වගේ water glass එකක්. This kind of water glass of water, glass made up of glass. Yes, I think glass එක හදලා තියෙන glass වලින් නේද? Yes. And then you need to add some water here. You need to add some water and then some ice cubes too. Ice cubes ටිකකුත් අපි add කරන්න ඕනේ. Some ice cubes here. Like this. අපි add කරමු ice cubes ටිකක්. මේ වගේ ice cubes ටිකක්. We can add some ice cubes, right? Okay. Now what will happen? Just after adding these ice cubes, you need to have a kind of plate or maybe a cardboard, and then you can close this. You need to close the opening of this glass which contains water and ice. But the ice උයි වතුරයි තියෙන glass එකේ මේ උඩ opening එක ඔයා close කරන්න ඕනේ. By using maybe a cardboard, maybe some dish එකක් අරගෙන you need to close this. Now what will happen? But now the outer surface of this glass should be very clean one. Not a single drop of water should be there. මේ එළිය පැත්තේ පුතේ වතුර බින්දුවක්වත් තියෙන්න බෑ. මේ එළිය පැත්තේ වතුර බින්දුවක්වත් තියෙන්න බෑ at the initial stage. When we commence this, අපි මේක පටන් ගන්න වෙලාවේ වතුර පොඩ්ඩක්වත් තියෙන්න බෑ. Got it? Right. Now what will happen? Now you need to observe few seconds or few minutes. Make your observations for few minutes.
Right. So, Pute, within few minutes, you can observe some water droplets in the outer surface of this glass. Some water droplets in the outer surface of this glass. Some water droplets in the outer surface of this glass. So why? What's the reason for this? What do you think? Now, will this water results from the leakage? ඔයාලා හිතන්නේ මේ වතුර මේ එළිය තියෙන water vapors ආවේ මේ ඇතුලේ තියෙන එකෙන් එළියට ආවා කියලාද? What do you think, guys? Can water penetrate through a glass surface? වීදුරුවකින් වතුරට එහා මෙහා යන්න පුළුවන්ද? Is it possible? No, it's not possible. It's not possible නේද? වීදුරුවකින් කොහොමද වතුර එහෙම යන්නේ? Then there should be hole. එතන මොනවා හරි හිලක් තියෙන්න ඕනේ එහෙම යනවා නම් නේද? Okay, then what do you think? Now, from this top or the opening? No, no way. Why? We just close that. අපි මේ උඩින් ටේප් එකක් හරි මොනවා හරි කාඩ්බෝඩ් එකක් ප්ලේස් කරලා අපි ඒක ක්ලෝස් කරා. It's not possible even. එයත් possible නැහැ. Then what happened? Then what happened? What do you think? ළමයි කියන්නකෝ. කොහොමද මේ water vapors ආවේ? මේ water liquid මේ liquid droplets, water droplets මෙයාගේ surface එකට ආවේ කොහොමද? What do you think? Any idea? Any good idea? Yes. කියන්න පුතේ mic එක unmute කරා කිව්වා. Yes. කියන්න බලන්න. Water vapor. Yeah, that's true. That's true. ඒ තියෙන water vapors. But how will? කොහොමද එතන accumulate උනේ? Because air Because has of the cold. Because 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 ice of the cubes cold. melt. okay, right, that's okay. දැන් මෙයාගේ temperature එක අඩුයි. මෙයාගේ temperature එක අඩුයි. මම මේ කොහොමද දැන් මේ temperature එක අඩුයි කියන්නේ. Okay? මෙයාගේ temperature එක අඩුයි. That's okay. හරිද මෙයාගේ temperature එක අඩුයි. But මේ එළියේ දැන් මේ එළියේ surface එකේ නේ පුතේ තියෙන්නේ. Because of the High temperature. okay, good. Look, now we can observe very low temperature inside this water containing glass. වතුර තියෙන මෙයාගේ ඇතුලේ පුතේ තියෙන්නේ temperature එක ගොඩාක් අඩු temperature එකක්. Yes, it's okay. ගොඩාක් අඩු temperature එකක් තමයි තියෙන්නේ. But now look at this outer surface. Look at this outer surface. I mean the outer environment. The temperature is somewhat high. මේ එළිය temperature එක ගොඩාක් වැඩි when compared with this one. Okay? High temperature. එහෙනම් මෙතන තියෙන්න ඕනේ high temperature. මෙතන high temperature තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ වැඩි. Right? මෙයාගේ අඩු temperature එකක් තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ. So, now put in our environment. In our environment, I mean our surrounding or the atmosphere, some water vapors should be there. Some water vapors should be there like this. Some water vapors should be there. And what will happen now? What will happen? Once you lower the temperature of this glass or the water containing container, what will happen? These water molecules will come and condense. මොකක්ද උනේ? මේ water molecules ටික පුතේ condense වුණා. What do you call? Condensation. මතකද මම ඔයාලට last week කියලා දුන්නා about the condensation. So water droplets were condensed here. Water droplets were condensed. තේරුණාද? As a result of that, we just observed some water droplets in this outermost surface. Right. Okay, wait a minute. කොහොම ඉන්න විනාඩියක් ඔය විදිහින්. Sir, we did the activity. What? Sir, we did the activity, sir. ගෙදරදිද? No, sir. No, sir, now. Now. Okay, very good. Wait a minute.
Okay ළමයි right අපිත් එන්න activity එක කරමු ඉක්මනට right ඔන්න මම ගාව තියෙනවා glass එකක් මෙයාගේ ඇතුලේ නම් water ටිකක් තියෙනවා but මම outer surface එක හොඳට clean කරනවා look right I'll clean out I'll clean this outer surface right now no any water droplets in the outer surface එළියේ නැහැ ඇතුලේ තියෙනවා එළියේ නැහැ හරි right and then I have this sort of a dish where we can close this මේ විදිහට close කරන්නත් පුළුවන් okay then no water will comes out වතුර පොඩ්ඩක්වත් එළියට එන්නේ නැහැ and then I'll use some cool water right මම වතුර ටිකක් දානවා මේ වතුර පුතේ cool water තියෙන okay right then I'll close this immediately right okay now අපි පොඩි වෙලාවක් කිමු බලන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙයාගේ transparency එකත් අඩු වෙනවා නේද look at the transparency of this මේ විනිවිද පේන එක අඩු වුණා නේද yes transparency එක අඩු වෙනවා okay that's due to the temperature difference between the water inside and the outermost environment දැන් ඔයාලට මාව පේන්නෙම නෑ නේද yes okay so that means පුතේ that this results due to the water droplets in the outermost surface of this glass මේ glass එකේ යවට තියෙන water droplets නිසා තමයි මෙහෙම වුනේ තේරුණාද right අපි මේක clean කරමු බලන්න ඔන්න මම මේ පැත්තෙන් clean කරනවා right දැන් පේනවද ඔයාලට right ඔන්න දැන් පේනවා හරි okay right ඔන්න ආයෙ පේන්න පටන් ගත්තා දැක්කද yes this is due to the presence of water vapor in our atmosphere so therefore puthe from the simple activity we can conclude or we can make a conclusion that water vapors in our atmosphere අපේ පරිසරයේ අවට වාතයේ gas විදිහට water තියෙනවා කියලා අපිට ඕන identify කරගන්න පුළුවන් very simple activity by doing a very simple activity we'll write this පුතේ අපි ඉක්මනට මේ activity එක ලියාගමු right okay so even you guys can complete this මේක ගෙදරදී හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් okay class එක ඉවරනහම කරමු කරලා ඉවරයි සර් කරලා ඉවරයි very good මට කිව්වනේ very good right ළමයි put today's date and write this topic ලියා ගන්න පුතේ මේ topic එක activity to find whether there is water vapor in the atmosphere hurry up and write this topic to find whether there is water vapor in the atmosphere hurry up ikman karamu hurry up guys right පුතේ මේ activity එක කරන්න අපිට ඕනි කරන දේවල් තියෙනවා items required මොනවද ඕනි items අපිට ඕනි වුණා glass එකක් empty and clean glass then ice cubes water piece of cardboard right okay
then the method. අපි ඊළඟට යන්නේ method එකට. Hurry up and write this. Hurry up and copy. ඉක්මන් කරලා copy කරගන්න පුතේ. Delia finished the Okay guys, okay. What about the others ළමයි? අනිත් අය තාම කරන ගමන්ද? Yes, Finished. Okay, good, good, No, good. sir. Yes, sir. Rotate, hurry up, hurry up. Finish the Finished. Okay, good. Finished. Right. Okay, ළමයි. Then we'll write the method. අපි ඊළඟට method එක ලියමු. But better to draw නේද? method එක draw කරමු. No need to write. අපි method එක ලස්සනට draw කරගමු එහෙනම්. Okay. I'll give another few seconds. හැමෝම complete කරන්න චූටි වෙලාවක් දෙන්නම් පුතේ. I am finished, sir. Done. Okay. පුතේ time එක ඕනි දරුවෙක් ඉන්නවද තම? ඉවර නැති දරුවෙක් ඉන්නවද? Yes, sir. Hurry up පුතේ, hurry up. Hurry up guys, huh? පුතේ newcomers අලුතෙන් join වුණ දරුවෝ පුතේ ඔයාලා මේ last week recording එක ඉල්ල ගන්න අනිවාර්යෙන්ම අර number එකෙන්. හරිද? last week recording එක අනිවාර්යෙන්ම ඉල්ල ගන්න ඕනි. Got it? මොකද ඒක third unit එකේනේ පුතේ. number එක මතකයි නේද? මෙන්න මේ number එකට message එකක් දාලා ඉල්ල ගන්න last week recording එක. or otherwise you can use YouTube. මම YouTube link එක දෙන්නම්. better නේ? YouTube link එක දෙන්නම් පුතේ. class එක යන වෙලාවේ YouTube link එක දෙන්නම්. so easily you can watch it නේ. Right. Okay, ළමයි. Now look. මේ බලන්නකො පුතේ method එක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Look at this. Finished. Okay. Look at this now. Look at this, right? So, now here, this is the first instance where you need to add some
water vapor. Wait a minute. You need to add some water vapors. Excuse Sorry, me, sir. you need to add some ice, huh? Not water vapor. Do we Yeah, want to yeah, you need to draw. Wait a minute, huh? 1 second. Right, so you need to add some ice cubes here. Ice cubes ටිකක් add කරගන්න ඕනි මේ වගේ. Right, and then the ice cubes add කරන්න ඉක්මනට මේ වැඩේ කරගන්න. හරිද? Even cool water දැම්මත් it's okay. Okay, so then after few seconds, you can observe this sort of observation. You can observe this sort of observation where some water droplets, where we can observe some water droplets in the outermost surface. The එළිය පැත්තේ වතුර තියෙන්නේ. Since glass is not, it's not allow water to penetrate through that. Glass එක allow කරන්නේ නැහැ නේ පුතේ වතුරට එළියට එන්නේ නේද? Penetrate වෙන්නේ නැහැ නේ glass surface එකකින්. Right? So that's your observation. Right? පුතේ අපි method එක ඉක්මනට ලියා ගන්න, then we'll write the observations. Hurry up. මේක draw කරගන්න. Method කියලා ලිව්වා draw කරා. Hurry up. Hurry up, Lamai. So it's very simple one, huh? It's very simple activity. Even you guys can try it by yourselves. ගෙදරදී ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. නේ? පුළුවන් නේ? Very simple. ළමයි ඔන්න මම ඔයාලගේ chat එකට දාලා තියෙනවා YouTube link එක. හරිද? subscribe කරලා නැති දරුවෝ YouTube link ඔය link එක click කරලා subscribe කරන්න පුතේ YouTube එක. YouTube එක subscribe කරන්න මේක click කරලා YouTube එක subscribe කරන්න. So then easily you can watch all the other videos. අර ඕකේ තියෙන videos අනිත් එක බලා ගන්න පුළුවන්. Hurry up, Lamai. Subscribe කරන්න ඕක. Okay? Right. And then complete this. Then complete this one. Finish, sir. Finish drawing. පුතේ draw කරන්න, color කරන්න. ලස්සනට book එක තියෙන්න ඕනේ. Okay? Hurry up, guys. ඔයාලා subscribe කරලා නැති අය ඉන්නවා නම් ඕක කරන්න අර පරණ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් එතකොට easily. Puti, hurry up and draw this. You need to color this, huh?
Finish, sir. Right. Finish, sir. Okay. Right, lamai. Okay, we'll start then. We'll continue. Abhi continue karam putte. Finish, sir. Right. Okay, Ramain. Right now, it's okay. Very simple activity. Very simple activity. So now, by this activity, we can conclude that. We can conclude that. Some water vapor, some water vapors should be there in the surrounding of this glass. I mean the outermost surrounding. පුතේ මේ ඇක්ටිවිටි එකෙන් අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් මේ ග්ලාස් එකෙන් අවට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක මෙන්න මේ අවට ඒරියා එකේ මෙන්න මේ වගේ අවට ඒරියා එකේ I mean the atmosphere some water vapor should be there. The presence of water vapor right එහෙම නැත්නම් පුතේ මෙතන water droplets තියෙන විදිහක් නැහැනේ නේද water droplets තියෙන විදිහක් නැහැනේ මෙහි water vapor නැත්නම් right so therefore with this simple activity we can conclude that the presence of water vapor in our atmosphere okay simple හරිද simple ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා මේක හරි මට කියන්න පුතේ මේ ඇක්ටිවිටි එක හැමෝටම තේරුණාද කාට හරි දරුවෙක් ඉන්නවද මේ ඇක්ටිවිටි එක unclear තේරුන්නේ නැහැ වගේ කෙනෙක් No, anyone all done all okay help එකක් ඕනේ නම් කියන්න yes තේරුන්නේ නැහැ වගේ නම් කියන්න ආය අහන්න ඕන නම් කියන්න right all good right okay then we'll continue right okay lamai look the observations බලන්නකො පුතේ observations මොනවාද කියලා some water droplets in the outer surface of the glass we can observe some water droplets in the outer surface of the glass එකේ එළිය surface එකේ එළිය පැත්තේ ඇතුළත නෙමෙයි එළිය පැත්තේ තියෙනවා මොනවාද some water droplets right now by looking at this observation we can conclude that මොකද්ද මේ observation එකේ conclusion එකේ තියෙන වෙනස දරුවෝ observation එකේ conclusion එකේ තියෙන වෙනස මොකක්ද is there any difference in between this observation and conclusion කියන එකේ observation කියන එකේ වෙනසක් තියෙනවා yes definitely there should be නේද right පුතේ observation කියන්නේ what you can observe right what you can sense ඔයාට මොකද්ද observe කරන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් මොකද්ද ඇහෙන්නේ මොනවද සුවඳක් දැනෙනවද රහක් දැනෙනවද ඕවා තමයි මොනවද observations කියන්නේ now with this activity
you can observe ඔයාගේ ඇස් දෙකෙන් බලන්න පුළුවන් මොනවද water vapors in the outer surface of that glass අර glass එකේ එළිය පැත්තේ water droplets තියෙනවා that's your observation right තේරුණාද අපිට ඇත්තටම පේන දේ තමයි observation එක කියන්නේ what you observe got it right then what about the conclusion මොකක්ද පුතේ conclusion කියන්නේ right now the conclusion means based on your observation මේ observation එක base කරගෙන එහෙම නැත්නම් observation එක දිහා බලලා right based on your observation you can make some statements based on your observations you can make some statements වාට දේවල් කියන්න පුළුවන් මොකක් ගැන බලලාද observation එක දිහා බලලා right yes I see the board. Can you please move a bit? sorry Sir, I can't see the board. Can you please? ඔයා තාම ඉතින් මේක ලියන්න කිව්වේ නෑනේ මම ලියන්න කිව්වද මේක no not yet right so ඉස්සෙල්ලා මම කියන එක අහන්න ඕනි ළමයි ඕක ලියා ගන්න එක ඕනි වෙලාවක පුළුවන් මම වෙලාව දෙනවනේ මම කියන එක තමයි වැදගත් හරිද ලියන එක ලියමු ඕක පොතේ තිබ්බට වාගේ ඔලුවට යන්නේ නෑනේ ඔලුවට යන්න නම් පන්ති උගන්නන වෙලේ ફોකස් කරන් ඉන්න ඕනේ මම කියන එකට got it right okay so පුතේ now based on this observation you can make a conclusion ඒ කියන්නේ මේක දිහා බලලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම උනේ මේක නිසා got it now very simple example now just imagine like ගෙදර power cut එකක් දැන් ඔයා ඔහම ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට එකපාරටම ඔයාගේ ගෙදර room එකේ ඔයා ඉන්නේ ඔයාගේ room එකේ bulb එක off වෙනවා room එකේ bulb එක off වෙනවා right bulb එක off වෙනවා okay got it right now that's the observation ඕක තමයි ඔයාගේ observation එක මොකද්ද bulb එක off වුණා right now you can make some conclusions based on that observation no bulb එක off වුණ නිසා ඒක දිහා බලලා you can make some observations you can make some conclusions what kind of conclusions right number 1 okay power cut okay current එක ගිහිල්ලා current එක කපලා power cut එක first thing second thing thundering වෙන්න පුළුවන් lightning and thundering වලදී ගෙදර අර main switches off වෙනවනේ trip switch එක එහෙම වෙලා okay next one වාගේ bulb එක ගිහිල්ලා bulb has gone bulb එක පිච්චිලා got it right okay එහෙමත් නැත්තම් කවුරු හරි ගෙදර අයියා හරි මල්ලි හරි නංගි හරි කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඕක එළියෙන් off කරලා වෙන්නත් okay those are the conclusions based on your observation got it so in this observation relevant to this observation we can conclude that water vapor in the atmosphere condenses due to the temperature difference and can be seen in the outermost surface of the glass so therefore water vapor is present in the atmosphere okay now you can copy this any questions yes Pate 10 Sir, conclusion කියන්නේ නිගමනය කියන එකනේ. yes Pate yes නිගමනය observation එකෙන් අපි නිගමනය කරනවා yes okay ඔය සිංහල වචන මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ හරි got it හරි අප්ලමයි පුතේ දැන් කොපි කරගන්න Excuse me, sir. yes පුතේ අර උඩම තියෙන්නේ මොකද්ද? උඩම තියෙන වචනේ. උඩම තියෙන්නේ observation Okay, sir. okay what you can observe මොනවද ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔය එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරාට පස්සේ මොනවද පේනුනේ කියලා අහන්නේ so we can observe formation of water droplets at the outermost surface of the glass අර glass එකේ එළිය surface එකේ water vapors තියෙනවා බලන්න පුළුවන් වුණා that's the observation ඔක තමයි observation එක නේද Excuse me, sir. yes පුතේ 10 Water vapor කියන්නේ ජල වාෂ්පද? water vapor කියන්නේ ජල වාෂ්ප yes
water you. vapor කියන්නේ ජල වාෂ්ප. Okay? Water vapor means that the gaseous state of water. Water වල gaseous state එක. Sir, Gaseous state of water. excuse me, sir. Yes, Pradesh. What is the meaning of categorize? Categorize. Now you can categorize. Just imagine like this. අපි මං මේ lesson එකෙම පොඩි example එකක් ගන්නම්කෝ. දැන් water තියෙනවනේ පුතේ forms වලින් එක forms වලින්. ඉතින් you can categorize based on that state of water. Water තියෙන විදිහ අනුව ඔයාට categorize කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බෙදලා වෙන් කරන්න පුළුවන්. You can group it. දැන් simple ම වචනේ group කරනවා කියන්නේ. දන්නව නේද? Grouping. Okay? Now, පොඩ්ඩක් මම advanced විදිහට කියලා දුන්නොත් now you can categorize animals in our environment or the organisms in our environment according to their characteristic features or according to their external characteristics. අපේ පරිසරයේ ඉන්න organisms ලා දිහා බලලා එයාලගේ body එකේ තියෙන characteristics ලක්ෂණ දිහා බලලා ඔයාට පුළුවන් ඒ කට්ටිය බෙදලා වෙන් කරන්න. So that's what we call categorization. Okay? Okay, sir. Okay. ඉතින් ඔයාලගේ mics mute කරන්න දරුවෝ මේ කතා කරනකොට විතරක් unmute කරන්න. Excuse me, sir. Yeah, Pradesh. Atmosphere කියන්නේ මොනවද? Atmosphere. With the atmosphere mean now this surrounding of us. අපේ අවට තියෙන දැන් මෙතන මේ දැන් මගේ atmosphere එක කියන්නේ මේ අවට empty space එක gases තියෙන. ඔකට තමයි අපේ atmosphere එක කියන්නේ. දැන් ඔයාගේ surrounding එකේ empty spaces තියෙනවනේ. That's what we call atmosphere. Okay? There are gases present. Okay, sir. Okay. Thank you. Right. Okay. Good. Questions අහන්න. all දින ඔක්කොම questions අහලා ඉගෙන ගන්න.
හරියට ළමයි Excuse me, sir. yes පුතේ yes tell Condensers කියන්නේ මොකද්ද? condense condense වෙනවා කියන්නේ පුතේ අපි last week එකේ ඉගෙන ගත්තා නේද condensation කියලා ඉගෙන ගත්තේ ඕක තමයි condensation means now water vapor නේ පුතේ තියෙන්නේ water vapor නේ නැත්නම් අපි ගමුකෝ මෙහෙම ඕනම gas එකක් පුතේ liquid වෙනවා නම් gas එකක් liquid වලට convert වෙනවා නම් then what we call condensation okay got it sir. right දැන් මේ අහන්නකෝ දැන් අලුතෙන්ම join වෙන දරුවෝ නම් කමක් නැහැ but last week වල හිටපු දරුවෝ නම් ඕවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ පාඩම් කරා නම් දැනගන්න ඕනේ බලන්න බොරු නම් last week එකේ අන්තිමට කලින් කියලා දුන්නේ නැද්ද කියලා අර මේ අර පොඩි triangle එකක් draw කරලා මතකද solid liquid gas කියලා දාලා triangle එකක් දුන්නේ ඒකේ තියෙන අන්න පාඩම් කරලා නැති දරුවෝ ඉන්නවා මං කියනවා දැන් ඔය අන්තිම question එක අහපු එක දුන්න මේ කිව්වේ but අඩම් කරන්න ඕනියා class ආවට නම් බෑ පුතේ class එකට right නියමයි අද Thursday හරි class යන් කියලා class එකේ වාඩි වෙලා හිටියා කියලා නම් exam pass වෙන්නේ නැහැ මං ඔයාලට දෙන්නම් videos set එකක් videos ටිකක් එවන්නම් ඔයාලට පුතේ මේ දැන් මේ term එකේ කියන්නේ මේ මොනවද අපි කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ ඔයාලා ඉන්නේ grade 6 නේ new grade 6 නෝ right grade 7 එකේ කලින් ඔයාලට වඩා එකක් වැඩි අයියලා අක්කලා ඉන්නේ එයාලා කොහොමද ගෙදරදී වැඩ කරන්නේ ඒ දරුවන්ගේ marks 99 100 ඒ වගේ තියෙන දරුවෝ තමයි ගොඩක් ඉන්නේ ඒතර ඒ කට්ටිය කොහොමද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියන එක මම ඔයාලට වීඩියෝස් එවන්නම් හරි මම ඔයාලට වීඩියෝස් එවන්නම් එයාලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා වැඩ කරේ කොහොමද කියලා අපි බලමු මම ඔයාලට තිබ්බා එයාලා එවපු මැසේජස් වගේක් නම් මම ඒ ටික දාන්නම් වීඩියෝස් ටිකකුත් තියෙනවා මම හම්බුන ගමන් ඔයාලට ඒකත් දාන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න නැතුව බෑ. හරි වැඩ කරන්න ඕනේ. got it? තේරුණාද? අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරන්න ඕනි. පාඩම් කරන්න ඕනි. පාඩම් කරලා තමයි මේක අපි කරගන්න ඕනි පුතේ. ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. නෝට් එක ලස්සනට කම්ප්ලීට් කරන්න. ක්ලාස් එක එක දවසක්වත් කට් කරන්න එපා. මේක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් නේ පුතේ. ගෙදර හිටියා 2 hours දැන්ට 1.5 නේ යන්නේ. ඔයක කම්පියුටර් එක හරි ෆෝන් එක හරි ගාව ඉඳලා ඕක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් නේ අපිට. නේද? very simple වා. දැන් ෆිසිකල් ක්ලාසස් එන දරුවෝ ගෙදර ඉඳලා එන්න ඕනි. අලුත් අමුතු ඇඳුම් ඇඳගෙන එන්න ඕනි. නේද? ආපහු යන්න ඕනි ගෙදර. කොච්චර මහන්සිද යාලට? not like you guys no. ඉතින් ආලා මාර chance එකක් ඔයාලට තියෙනවා. නියමට වැඩ දෙක කරගන්න ඕනි. right? මේ දේවල් බලලා. okay guys. So we'll continue then. All done. හැමෝම ඉවරද? Finish, sir. Finished. Okay, all done. Right. Now look, දැන් බලන්න. පුතේ now we'll discuss about the types of water, different types of water based on the availability. Different types of water based on the availability. ඒ කියන්නේ based on availability mean right that means puti now water is the term which we use commonly අපි water කියලා කියන්නේ ඔය පොදුවේ පාවිච්චි කරන නමක් නේ right now in sinhala ඔයාලා use කරන මේ වගේ වැස්ස කියනවා ice කියනවා got it river water කියනවා spring water කියනවා underground water කියනවා different terms different terms so let's discuss about the types of water how we can group this water based on their availability තියෙන විදිහ අනුව තියෙන ප්‍රමාණ අනුව කොහොමද මෙයාලව බෙදලා වෙන් කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න okay right okay ළමයි look at this diagram මේ diagram එක බලන්නකෝ very simple හරිම ලේසි diagram එකක් මේක බලන්න okay ළමයි now
In order to complete this activity, you need to have a basin like this. What basin? A glass basin. This should be a glass basin. Make a glass basin එකක් වෙන්න ඕනේ. Should be a glass basin. Right? Glass වලින් හදපු ලොකු basin එකක්. Right. As example, fish tank, මාළු ටැංකියක් වගේ. Okay. Right. Then you need to add some stones. ගල් කැට ටිකක් add කරන්න ඕනි. මෙයාගේ යටට. Right? You need to add some stones. You need to add some stones like this. So stone layer. පුතේ ඔයාලගේ mics ටික mute කරන්න දරුවෝ mics mute කරගන්න. කතා කරන්නේ නැත්නම් mics mute කරන්න. Right. So this sort of layer. English medium පුළුවන්. පුතේ ඔයාගේ mic එක mute කරනවද? අපේ බැක්ටීරියා ආසිත් පුතේ පන්ති ඉන්න දෙමව්පියොත් පන්ති ඉන්නකොට දරුවන්ට කරදර කරන්න එපා. හරි? දෙමව්පියෝ දරුවන්ට කරදර කරන්න එපා පන්ති ඉන්නකොට. පැහැදිලිද? දැන් ළමයා පන්ති ඉන්නකොට ළමයාගෙන් questions කරන්න එපා දෙමව්පියෝ. Okay? Right. පුතේ මෙතන තියෙන මොනවද? stone layer එකක්. දරුවෝ දෙමව්පියෝ දැනගන්න ඕනි මොන class එකටද එන්නේ කියලා. හරි? This is the stone layer. Normally stones are in large in size. Stones පුතේ ටිකක් ලොකු size එකක ඉන්නේ තියෙන්නේ. Right. So stones here. And then you need to add some gravel. Then. Gravel කියන්නේ මොනවද? Stones වලට වඩා ටිකක් චූටි ඒත් ගල් කැට ටිකක්. Right? Like this. I'll use another color. I'll use another separate color for this in order to indicate the gravel. Stone layer and then the gravel layer. Stone layer and then the gravel layer. Stone layer and the gravel layer. Right. Okay. Stone layer and the gravel layer. So you better use some different colors to indicate each layer. මේ එක layers indicate කරන්න ඔයාලටත් පුළුවන් colors use කරන්න. Stone layer and then the gravel layer. All right. මම මේ color එකෙන්ම මේක දාන්නම්කෝ. Yes පුතේ. Sir, what is the meaning of gravel layer? Putte gravel. Now the gravel means kind of much small particles than that of stone. අපි stone වලට වඩා පොඩි ඒ කියන්නේ stone වලට වඩා ටිකක් චූටි මේ particles. හරි? Okay. Okay, sir. Okay ළමයි. So Sir, gravel කියන්නේ බොරළු වලට බොරළු වලට. ඒක තමයි මම මේ color එකෙන් දැම්මේ. බොරළු කියන්නේ අර තැඹිලි පාටට වගේ තියෙන බොරළු පස කියලා. Yes. Okay. But now when adding gravel for this experiment, better to use gravel without that soil like particles. දැන් බොරළු වල අපි ගත්තාම පුතේ අර බොරළු පසත් එක්කනේ තියෙන්නේ. අර fine particles අයින් කරනවා නම් හොඳයි. ඒකට reason එක මම මේක top most layer එකට ගියාම ඔයාලට කියලා දෙන්න. Okay? Right. Then you need to use we'll use some other color. මම white ම ගන්නද? White color ගන්නම්. හරි? මොකද අනිත් colors ලොකුට පේන්නේ නැති නිසා. Then you need to add the sand layer. Like this. Sand layer එකක් අපි දානවා. ඔන්න මම sand layer එක දානවා white dots. Right? Sand layer is the topmost layer of gravel layer. Okay? Sand layer. පුතේ sand කියලා අපි මෙතන කියුවේ වැලි වලට. Sand. Right. Last one. අන්න මම මෙතන sand මේ පැත්තෙන් name කරගන්නම්. Sand.
Look at the sand, right? Okay. Then you need to add some clay layer. Oh no, yeah, add karagan no ni puti clay layer kakut. Right. Clay layer. Clay layer. Okay. Now I'll explain why you need to add the stone here, why you need to add gravel here, then the sand and clay. Right now, but then now the thing here, look at this. These stones, the size of stones is much more greater than that of the gravel. Much more greater than that of the gravel. පුතේ මේ gravel වල තියෙන ටිකක් ලොකු කැට. But smaller than that of stone. මම ඒකයි කියවර පස් ගන්න එපා කියලා. දැන් අර ඔයාලා කිය බොරළු කියලා. බොරළු වල පුතේ තියෙන ටිකක් පස් ලේකුත් තියෙනවා. හරිද? ඒ ටිකක් ෆයින්ම particles නැතුව අපි ගත්තා නම් චුට්ටක් large particles, then it's perfect. Right. Stones, then the gravel, and then the sand. ඊට පස්සේ අපි යනවා sand වලට. But what about the size of sand and gravel? The sand particles are much more smaller than the gravel particles. Much more smaller than the gravel particles. Sand particles, gravel particles වලට වඩා චූටි. Right. Then back to clay. Okay, now clay means very fine particles. Clay means very fine particles. That means very small particles even considered with the sand. පුතේ වැලිත් එක්ක බැලුවාම ගොඩක්ම චූටි particle එකක් තමයි මොනවාද? clay කියලා කියන්නේ. අපි clay කියන්නේ මොනවද? මැටි වලට. Okay, right. So this is the setup. මේක තමයි දරුවෝ setup එක. Initial setup. Right. So you need to arrange this setup inside a glass tank or a glass beaker. Now you need to have this sort of thin, the perfect, පුතේ මේකට perfect මේක තමයි මේ. ඔයාලා දන්නව නේද මේ metallic tins තියෙන්නේ ගෙදරට ගේන බඩුවල මොනවද? Milk maid වල තියෙනවා tins, and then the salmon tins are like that. Right. So you guys need to make some holes here. You need to make some holes by a nail. ඇණයක් ගත්තා, ඇණයක් අරගෙන මේකේ holes ටිකක් හදාගන්න. holes ටිකක් හදන්න ඕනේ. මේකේ holes ටිකක්. Right? Okay. And then fill some water. මේකට වතුර ටිකක් දාන්න. Right. Now what will happen? Now what you guys can observe? What you can observe? So tin with the holes. Now what you can observe? මොකද්ද දැන් බලන්න පුළුවන්? Water will? Yes, can බලන්න. අයියෝ ඉතින් simple මෙතනින් වතුර එළියට වැටෙනව නේද වෙන්නේ? Is that so? එහෙම නේද? Yes. ඔන්න වතුර වැටෙනවා එළියට. Right, now it's like a rain. It's like raining, right? Then make raining wage. වැස්සක් වහිනවා වගේ. It's like raining. So, now this water will flow towards the lower land. මේ වගේ අර පල්ලෙහින් තියෙන land එකට මේ water ටික ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඒක එකතු වෙනවා. Right? Accumulating or get collected in the lower area. But not only that, some amount of water will penetrate through this clay layer. මේ clay layer එකෙන් යටට වතුර ටිකක් යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. And then back to the sand layer, then back to the gravel layer, and then back to the which layer? Stone layer. Then back to the stone layer. So you can observe some empty spaces in this stone layer also. මේ empty spaces fill වෙනවා පුතේ මොනවලෙන්ද? මේ water වලින්. Right? Got it? All the empty spaces may filled from this water. මේ water වලින් මේ empty spaces ටික fill වෙන්න පටන් ගන්නවා. Got it?
So this is our observation. This is our observation. This is our observation. So this is our observation. So you can observe water in each and every place of this setup. මේ setup එකේ හැම තැනම අපිට වතුර බලා ගන්න පුළුවන්. Okay, good. හරි. Simple activity. දැන් දරුවෝ මෙන්න මේ part එකට අපි කියනවා මෙන්න මෙතන තියෙන වතුර වලට පොළව යට තියෙන වතුර වලට අපි කියනවා මොන water කියලාද පුතේ කියන්නේ? පොළව යට තියෙනවා නම් අපි මොනවා කියලාද කියන්නේ යාට? ground water. Very good, very good. Perfect. Ground water නියමයි. Ground water. එහෙමනම් ground water කියන්නේ දරුවෝ මෙන්න මෙතනින් යට තියෙන ඒවානේ. දැන් මේ ටිකත් ගන්න පුළුවන්. මම මේ side එකෙන් name කරන නිසා මේ ටිකට මම කියනවා ground water කියලා. ඔයාලා මේ පැත්තෙන් මේ ටික දරුවෝ මෙහෙන් name කර ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන්. අපිට මටත් එහෙන් name කරන්න නම් පුළුවන් හැබැයි. කමන්නේ. මම මෙතනින් දාන්නවා. හරි? මෙන්න මේ ටිකට අපි කියනවා ground water. Very good. Okay, what about this? What about this water which collected above the ground? Ground එකෙන් උඩ collect වෙච්ච වතුරට මොනවද කියන්නේ? Surface water. What? Repeat it again. Repeat it again. Which water? Surface water. Surface water. Surface water. Perfect. Niyamai. Surface water. Surface water. Surface water. Right. Now what about this? What about this? Now which water which act as rain? වැස්ස වගේ තියෙන වතුරට මොනවද කියන්නේ? Precipitation. Precipitation. Perfect. නියමයි ළමයි. Precipitation. Precipitation. Good. Very good. Right? So the groundwater you can observe in underground as underground form. පොළව යට නම් තියෙන්නේ අපි කියනවා ground water කියලා. පොළවෙන් උඩ තියෙනවා නම් above the surface, above the soil surface, then what we call the surface water. And water in the atmosphere we call precipitation. What we call precipitation. අපි කියනවා precipitation කියලා. තේරුණාද? හරි. Ground water, surface water, precipitation. Okay, guys, write this topic. මේ topic එක ලියා ගන්න. No need to draw this. දැම්ම අදින්නේ නැහැ. අපි මේක තව ටිකකින් complete කරමු. අපි ඒ වෙනකන් මෙයාගේ පොඩි note එකකට යමු. Right. Write this. ළමයි ලියා ගන්න. Types of water based on availability. Sir, do we want to write? Yeah. Could you please write this topic? Could you please write this topic? පුතේ මේ topic එක ලියා ගන්න. Types of water based on availability. Availability කියන්නේ එයා තියෙන්නේ මොන විදිහටද? මොන form එකෙන්ද? හරියට ළමයි. ළමයි ඔයාලගේ mics mute කරගන්න දරුවෝ. mics ටික mute කරන්න. මොකද අනිත් අයට disturb නේ. මාත් එක්ක කතා කරන්න ඕනි වෙලාවක unmute කරන්න. but කතා කරන්න නැති වෙලාවට mics ටික mute කරන්න. හරිද? Okay. Right. පුතේ මම ආපහු පොඩ්ඩක් ඔයාලට මතක් කරනවා අර ඔයාලා කලින් රෙකෝඩින් එක බැලුවේ නැති දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒක බලන්න ඕනි. කලින් දවසේ රෙකෝඩින් එක බලන්න බලලා අලුත්ම දරුවෝ ඒක කම්ප්ලීට් කරගන්න. Hurry up and write this topic.
Okay ළමයි. Right. හරිද? Okay, we'll write then. පුතේ අපි ලියමු. මේ විදිහට ලියා ගන්න. Water is commonly water, put star point and write. Water is commonly categorized based on availability into three main types. Number one, surface water. ඔයාලා කිව්වා වගේ ඔන්න මම ලියනවා surface water. But could you please provide some examples for surface water? Some examples for surface water? River. Sorry? Tank, River, tanks, okay, in lakes, waterfalls, very good. rain, Rain surface water the rain කියන්නේ surface water the oceans, very good. Ponds, waterfalls, even waterfalls. What else? Lakes, very good. swimming pool, Swimming pool, okay. Sea, oceans, අපි කියන පුතේ oceans කියලා. Lagoons, very good. What පුතේ? Spring කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? Spring කියන්නේ මොකක්ද? Springs කියන්නේ මොනවද? Groundwater. Streams ඉන්නේ ground water නේද? Springs කියන්නේ මොනවද? උල්පත් නේද? උල්පත් නේ springs කියන්නේ. But streams කියන එක හරි. Streams ගත්තොත් ඒක හරි. Streams water stream එකක් කියන්නේ අපි. Right, okay guys. So could you please copy this? ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු අනිත් types දෙකට. Hurry up and copy. Hurry up and copy. Yes පුතේ. where, Any question? Sir, excuse me. Oh, කියන්න පුතේ. දරුවෝ කියන්න. පුතේ I'm here. මට ඇහෙනවා කියන්න. What's a spring? මොනවා ළමයි springs කියන්නේ මොනවද? Springs අපි ඔයා දැකලා ඇති මේ spring water කියලා වුණ තියෙනවා මේ කඩවල් වල වතුර bottles. මොනවද කියන්නේ? Any idea? Springs? උල්පත්. උල්පත්. උල්පතට කියනවා. උල්පතක් කියන්නේ. උල්පතට අපි කියනවා spring එකක් කියලා. Yes, very good. දැන් ඔය සමහර water bottles තියෙනවා spring water කියලා. එතකොට උල්පත් වලින් ගත්ත වතුර කියලා. තමයි අපිට ඉතින් වෙකුණන්නේ. We don't know. But anyhow, එහෙම තමයි name කරලා තියෙන්නේ. Hurry up and copy this. ඉක්මන් කරන්න. Finish copying පුතේ? I'm finished, sir. Okay. But we'll give another 1 minute. අපි තව එක විනාඩියක් දෙන්න.
ළමයි ඔයාලට මේ ගොඩක් රෑ වෙලා ඇහැරලා ඉන්න බැරි නම් හොඳම දේ තමයි මොකක්ද ජොයින් වෙන එක අපේ කවද ක්ලාස් එකටද සැටර්ඩේ ක්ලාස් එකට. හරිද? දැන් මේ සැටර්ඩේත් ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඕනි නම් මේ සැටර්ඩේත් ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඕනි නම් හරි? ඕකේ? සැටර්ඩේ ක්ලාස් එකට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පුතේ මේ සැටර්ඩේ ජොයින් වෙන්න 7:30. yes පුතේ කියන්න. සර් සැටර්ඩේ කීයටද තියෙන්නේ? පුතේ 7:30 නේ තියෙන්නේ. 7:30 වලට තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ක්ලාස් එක මේ වෙනකොට ඉවරයි. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට අපි ඉවර කරනවා. දැන් මේක එහෙම ඉවර කරන්න බෑනේ. මේක මං අනිවාර්යෙන් 9:30 වෙනකන් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරන්න බෑ සිලබස් එක. අපි මීටනේ කරගෙන යන්නේ. හරි? Okay, got it. සර් yes පුතේ කියන්න. yes ලියන්සා. yes සැටර්ඩේ තියෙන ක්ලාස් එකමද අදත් තියෙන්නේ? පුතේ මෙහෙමයි. දැන් සැටර්ඩේ ක්ලාස් එකේ මේ ඔව් දැන් මම අද ඉවර කරනවනේ තැනකින්. එතනින් තමයි සැටර්ඩේ එක ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙන්නේ. yes. ඕනම් පොඩි ગેප් එකක් ඇති චූටි ગેප් එකක්. ඒක පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. මේ පුළුවන් නම් සැටර්ඩේ එකට එන්න. මොකද සැටර්ඩේ කලින් ඉවර වෙනවා. ඒකයි මං කියන්නේ. නැතු වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ වෙනසක් නැහැ. හරිද? එහෙම වෙනම මොකොත්ම වෙනසක් නැහැ. අර ඔයාලට පහසුයි සැටර්ඩේනේ. චුට්ටක් රෑ වෙලා හිටියාම ඊළඟට සන්ඩේ. ඉතින් ලේසි නිසා මං කියන්නේ. හරි? මම ඔයාලට අර ක්ලාස් එකට ඔයාලා ජොයින් වෙනකොටත් මම කියලා තිබුණා ඔයාලට කියන්න කියලා සැටර්ඩේ ක්ලාස් එකටම පුළුවන් නම් ජොයින් වෙන්න කියලා. මොකද ඒක හොඳයි. ඉතින් අර ඔයාලට එතකොට සැටර්ඩේ නේ ඉතින්. හරි? ඕකේ. මිල් රයිට්. අපි ලියමු පුතේ. I'll erase මම මකනවා පුතේ. right? Okay. Okay guys, right, next one. Second type. දෙවනි type එක පුතේ. Ground water. පුතේ ground water. Stored beneath the Earth's surface. Examples. Put the examples for groundwater. Can you examples for groundwater? Well, Wells, very good. What else? Spring water. Very good. tube wells, Tube well, wells, and tube wells can මොනවද tube wells කියන්නේ? In Sinhala tube wells. මොනවද? නලලින් වලට. නලලින් කියන්නේ tube එකක් තියෙන අර normal well එකක් නෙමෙයි. යා tube එකක් එක්ක තමයි අපි වතුර tube එකකින් තමයි ගන්න. පොළවේ ගොඩාක් යටට ගහනවා ඒවා. ගොඩාක් යටට තියෙනවා. ගොඩාක් ගැඹුරුයි. So what we call tube wells. Now මෙතන wells කියන්නේ ඔය ඔක්කොම. හරි? Then the springs අර ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරේ උල්පත්. Springs. Could you please copy this? ඉක්මන් කරන්න දරුවෝ. හරි? අපිට තව පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා ඒකයි. හරි? Third one. Atmospheric water or the precipitation. Atmospheric water or the precipitation. Present in the form of vapor in the atmosphere. Now what are the examples? What kind of examples? What are the examples? rain, Very good. Rain. What else? Snow. What else? Sleet hail, and hail. Very good. Yes, but I'll explain about the sleet and hail. Hurry up and write. Ma sleet එකයි hail එකයි ඔයාලට වෙනස පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉක්මන් කරන්න.
Okay, hurry up. So the difference between the hail and sleet. Difference අපි ඔය දෙකම පුතේ මොනවද? අපි ඔය නිකන් ice කැට වගේ කියලා තමයි ඔය දෙක අපි identify කරන්නේ. But the hail means large sized particles. Large size like ice cubes. ටිකක් ලොකු ice කැට වලට අපි කියනවා hail කියලා. And the sleet mean small size. පොඩි size එකේ වට අපි චූටි size එකේ වට කියනවා sleet කියලා. hail and sleet. hail කියන්නේ ලොකු හිම කැටවලට එතකොට what do you call this sleet somewhat small ටිකක් පොඩි size වල ඒවට Finish, sir. finished okay others hurry up I'm still doing, sir. හරි අනිත් එක මං කරමු පුතේ ක්ලාස් එක ඉවර නෑ තාම අද චූටි වෙලාවක් යනවා පොඩි Excuse වෙලාවක් me, යනවා sir. yes පුතේට Slate කියන්නේ glacier ද? නෑ glaciers වල නෙමෙයි පුතේ ස්ලීට් කියන්නේ glaciers නෙමෙයි හරිද පුතේ ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර වෙලාවට දැන් ලංකාවේ ස්නෝ නෑනේ ස්නෝ වැටෙන්නේ නෑනේ නේද ස්නෝ තියෙනවා මේ කොළඹ නම් තියෙනවා මේ වෙනම එහෙම තියෙන තැන් එහෙම ස්නෝ වැටෙන්නේ නෑනේ රේන් එකනේ වැටෙන්නේ බට් ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර කාලවලදී කොහෙටද මේ නුවරඑළියට වගේ පොඩි අයිස් කැට වැටලා තියෙනවා නිවුස් වලට එහෙම පෙන්නනවා ඔන්න වැටුණ ගමන් නිවුස් වලට පෙන්නනවා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් චූටි ඒවා වැටෙනවා නම් අපි කියනවා ස්ලීට් කියලා ලොකු කැට වැටෙනවා නම් අපි කියනවා හේල් කියලා ඕකේ මේ අර ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද දන්නවද වතුර ෆ්‍රීස් වෙලා ඒ කියන්නේ වැස්ස වැටෙන්න තියෙන වතුර ටික එකතු වෙලා ෆ්‍රීස් වෙලා තමයි මේ ටෙම්පරේචර් එක අඩු නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ got it හරිද Excuse me, sir. Okay, sir. yes පුතේ Hail කියන්නේ හිම කැටවැස්ස නෙවෙයිද? හිම කැට තමයි හිම කැට වැස්ස ඒ වුණාට පුතේ හේල් වලයි ස්ලීට් වලයි වෙනසක් තියෙනවා ඒකයි මම කිව්වේ ඒ දෙන්නගේ sizes දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා එකක් පොඩි අනිත් එක ලොකුයි okay Sir, I can't see the board. මෙන්න මේ යට ටික පේන්නේ නැහැ නේද හරි මාත් දැන් දැක්කේ මම දාන්නම් මෙතනින් දැන් හරිනේ right rain sleet snow hail hurry up and copy ඉක්මන් කරන්න අපිට වැඩක් තියෙනවා දැන් ඉක්මන් කරන්න තා පොඩි වෙලාවක් යයි අද ක්ලාස් ඉවර වෙන්න පුතේ චූටි වෙලාවක් යනවා Finish, sir. finished ළමයි others what about the others Unfinished, sir. No, Finish, sir. okay others hurry up දරුවා අනිත් අය ඉක්මන් කරන්න අනිත් අය ඉක්මන් කරන්න පුතේ Excuse me, sir. sir, last one. Finish, sir. last one okay hurry up පුතේ අපි අනිත් අය ඉවර කරනකන් ඉමු චූටි වෙලාවක් ඉමු හරිද right පුතේ මට කියන්න දැන් ස්කූල් එකේ ස්පෝර්ට් මීට්ස් එහෙම තියෙනවද මේ දවස්වල Yes, sir. sport ඊළඟ meets, මාසේ නේද? තියෙන්නේ sir. next month but මේ දවස්වල practice නැද්ද practice කරන්නේ නැද්ද මේ දවස්වල Oh, No, sir. sir. yes නේද practice right so ඒවා කරන ගමන් ස්කූල් වැඩ ටිකක් කරන්න ඕනි හරිද right පාඩම් කරන්නත් ඕනි ස්කූල් එකේ ඒ වැඩ කරන්න ඒවත් කරන්න ස්පෝර්ට් මීට්ස් වලට යන්න ඒවා කරන්න ඒත් එක්කම අපේ වැඩ ටිකක් කරන්න ඕනි අමතක කරන්න නැතුව okay guys we'll continue then hari අපි continue කරමු නේද Okay, sir. Okay, sir. okay right
කියන්නේ හිත හිත Right, okay. ළමයි. Now you guys need to draw this diagram. මේ diagram එක draw කරගෙන තමයි අපි class එක ඉවර කරන්නේ. Right. පුතේ. hurry up and draw this diagram. ඉක්මන් කරලා diagram එක draw කරමුද? හරි. I'll give like 5 minutes. අපි විනාඩි 5න් class එක ඉවර කරමු. Only 5 minutes. Could you please draw this diagram? Nicely draw කරගන්න මේ diagram එක. Hurry up. Hurry up and draw this diagram, Puti. So you need to color this, huh? Stone layer, gravel layer, sand layer, and then the clay layer. Right? So from this activity, we can identify we can identify the precipitation and then surface water, finally the groundwater. Hurry up and copy this. You need to name this also. Huh? පුතේ ඔයාට ඕනනම් ගෙදරදී කලර් කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් draw කරලා ඉවර කරන්න. Sir, the same picture is in the textbook, sir. Yeah, same picture. But මෙන්න මේ ටික name කරලා නැහැනේ book එකේ පුතේ. මේ ටික name කරලා නැහැ. Hurry up, ළමයි. Very good. අභිමානී lesson draw කරලා තිනවා. Very good. ඔක අපි එදා class එකේ නම් කරා කලින් දවසේ class එකේ I mean Saturday class Saturday එකේ ඔක ඉවර කරා අපි. Hurry up, ළමයි. I had finished her. Okay, good. Right, ළමයි. Now listen. Okay, පුතේ now. මේක copy කරලා color කරලා ඔයාලට leave වෙන්න පුළුවන්. Okay, got it? Right. කරලා ඉවරයට leave වෙන්න පුළුවන්. අනිත් මේක ලස්සනට කරගෙන ඉවරලා leave වෙමු. Right. So Okay, sir. මම recording එක off කරනවා. Recording එක අයින් කරනවා පුතේ. So see you then, huh? See you next time. ඔයාලා ඉවර නම් ඕන leave වෙන්න පුළුවන්. Goodbye. Bye, sir. Have a nice day.